Mimi ningekuwa president singetamka hiyo statement. Angesema tu ya kwamba mheshimiwa Arama au mheshimiwa Manoti au mheshimiwa so and so you solicited money. The people who are supposed to oversight the KK government, they have joined the same government. I can tell you that there is no oversight now. There is no proper oversight. Even if it is there, it's just cosmetic. I can't attend. Even talking about it now is a big mistake. Forget about the empowerment because it's a scam. The empowerment is a scam. Where elifanyo kwetu Nyamira, elifanyo huko Kisii. Enda uliza ile video huko. Watu wanalia kulia. Unaweka watu the whole day pesa inachangwa. You know they don't have a structure in the first place. There are so many candidates ambao wamejitokeza wanamezia mate kiti ya ugavana, kiti ya useneta nini. But it's like you leaders who are like minded, you are forcing us voters tuchague huyu ndio senator, huyu ndio women rep. How do you kule na piwa na mnagani? Could I be doing all of these things if I'm not going to fight? I'm doing it because ninataka kusimama kura 2027. Najua mheshimiwa nimekuuliza hii kwa sababu 2023 after election tulikuwa tunazungumza nayo ukisema unateremka upande wa Nyamira. Sasa hizo clip ndo zinasambaa. Alafu ukaenda ukabadilika. Ukasema huko sasa niko hapa Nakuru Town West. Ndio nimekuuliza uconfirm kama bado uko Nakuru Town kwa sababu Nakuru Town West is in Kenya. Kama ulisikia Manoti inaenda kusimama outside Kenya ndio ukiuliza kwa nini? This is my constituency. This is my county. Sasa mbona watu wanaanza kunipangia na mimi nimekaa na familia yangu tumekubaliana nisimame hapa. So if my wife has agreed that nisimame hapa, who else is this who's telling me that nienda Nyamira and that person will have no relationship? Mheshimiwa, safari ya Nyamira, what happened? Alright, mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya Sema na Manoti. Na siku ya leo vile unaniona niko na mbunge wa Nakuru Town West, Mheshimiwa Samuel Otara Arama. Karibu sana ndani ya Manoti TV na pia asante sana pia kwa kuweza kutukaribisha kwa ofisi yako. Asante sana bwana Manoti, karibu sana. Tumekaa bila kuongea lakini tunashukuru Mungu. Asante sana. Unajua tangu tulipoongea mambo imekuwa mengi na mambo ambayo sasa hivi inaendelea Kenya na pia constituency ya Nakuru Town West na pia Nakuru County, mambo imekuwa mengi. Lakini kile kitu ambacho ningependa tuanze nayo, tulimwona Rais Daktari William Ruto akiwa kule Devolution Conference kule Homa Bay. Na pia juzi akiwa pale State House. Alisema wabunge you are extortionist. Kule bungeni. Magavana wakija wakikuwa summoned, Senate wakisummoned, kuna pesa ambayo mnawaitisha kwa hizo committees. Mheshimiwa, ni kweli katika kamiti ya transport na hizo makamiti zingine mnaitisha pesa watu? Unajua hii maneno ya president alisema ati members of parliament wanaitisha watu pesa. President mwenyewe amewahi kuwa member of parliament. Na parliament ile alikuwa ni ile tuko sahi. And the beauty about what the president said, he particularly said ni nani aliitisha pesa. Ile kamati ya Chairak Justice Committee alisema Chairak wameitisha, alisema 10 million. And you know hii 10 million I think Chairak iko na, I think it has 15 members. I think 15 members. So 10 million divided by 15 members. Kila mtu alikuwa anapata pesa ngapi? 666. So that's what the president said. At the 15 people were given 10 million. Meaning kila mtu alikuwa anapata 600. Even you lose Manoti, do you think it's practical? But the good thing again, he said some. So we don't know which ones. Mimi ningekuwa president singetamka hiyo statement.
angesema tu ya kwamba mheshimiwa Arama au mheshimiwa Manoti au mheshimiwa so and so you solicited money. And then, you know, this was a government-sponsored bill. I'm wondering how the money would have been given out. Unajua kama ningepidia ilikuwa imetoka somewhere, then you can say that the members of parliament wanaenda kusolicit pesa kutoka kwa mtu fulani. I think it was a statement which is very... Is he the one who gave out the money? Hii watu walienda kupitisha pesa kwake. Unajua mimi sijaelewa hiyo pesa anasema ilifikaje mpaka ikaenda kuchukuliwa na members of parliament. Putting in mind that this is a government sponsored bill. Tulikuwa tuna expect president waende kuitisha president pesa. Na kama waliitisha yeye, kwa nini aliwapea? Kwa hivyo unasema hii pesa ni kama ilitoka State House. Ingetoka wapi? The bill is government sponsored. Kwa hivyo it meant the money came from State House. If it came from State House, who gave out the money and for what reason? And you know, the law is very clear. The giver is as good as the person taking. So whoever who gave out the money and ni nini walikuwa wanataka iwekwe kwa ile bill which could warrant the government to give out the money, waende kuongana na members of parliament waende kuweka hiyo clause hapo. Labda mheshimiwa nikuulize, wewe ni mbunge sasa hivi kwa miaka kama 13 hivi. Ni ukweli kuna pesa ambayo inatembea katika committees, katika pale bunge, for example labda mnataka labda kuondoa mtu fulani, labda majority leader, vitu kama hiyo, kuna pesa ambayo inatembeaga? Hakuna pesa inatembea. You know, we have a welfare chairman ya kila kamati. Does not mean that you are going to solicit money from anywhere, because you kamati zingine where there is nothing which passes there where you can solicit money. What happens if, for example, a member of parliament has lost a relative? The welfare chairman collects money from among the members yanapea yule mtu amepata shida. What happens when I have a function in the Nakuru Town West and I want members to come? I tell the welfare chairman to whip members to kuja. What happens when we want something done correctively as a committee? The welfare chairman is there too, because you can't carry, for example, 29 members who end up kufanya kitu. I think the president got it wrong from intelligence, vile alisema that he gets wrong intelligence. I wish the president could have mentioned names of JDAC members of that committee who went to him to solicit for 10 million, because this is a government sponsored bill in Manoti. Sasa kama ni sponsored bill ya serikali, how does it that mean that who was giving out this money? And for what reason? What crowds did they want it retained? What I'm thinking, maybe if the president is the one who gave out the money, then it means that committee didn't do what they wanted. That's why it's exposing them. So between the members and the president, who is guilty? Mimi sitasema hiyo. Mimi sijui who is guilty. It's as good as mine. I'm bribing you to do something wrong. Then either you do it or you don't do it. Who is more guilty than the other? So the person doing, yeah, the person giving out the money. So the president didn't come out atuambie watu walipea pesa na alikuwa anawapea ya nini? Labda hii swala limekuwa pia ni debate sana. Tuliona pia juzi mkipiga kelele sana kule bunge, mkisema yeye president nini mambo kama hayo. Tumekuwa tukiona wakati wa finance bill, kuna wabunge pia walisema wabunge mlikuwa mnapewa 2 million. Wakati wa kuimpeach Gachagua kuna pesa ilitembea. Last parliament tuliona Moses Kuria akisema kuna wakati alikuja na pesa bungeni akisema 100,000 nilipewa niweze kumtoa Ndwale. Sijui kuna room pale Intercontinental Hotel. Hapo hivyo kuna nyumba mtu akiingia anatoka. Mambo kama hayo mheshimiwa, hujui kwamba ama wewe ndio haikufikii, inafikia wachache? Mimi cha nifikia, you know, I was shocked the president when he said, nilikuwa hapo kwa hiyo mkutano. Na ile kitu alifanya aende kuongea hivyo ni kwa sababu
Baba, the former prime minister, alikuwa ameanza kusema maneno ya NGTCF, anasema itakane kuwe kwa governors, watu wakaanza kupiga kelele. Akaanza kusema maneno ya senators that they are not supposed to summon governors to Nairobi. And you know, people were telling him, shouting, wanamwambia hiyo ni sheria, the constitution demands so. Akaanza kusema which one. Unajua pia lazima tumsamee mzee Raila kidogo kwa sababu ya miaka. Unajua ukiendelea kuseka vitu unaendelea kuwa mrama. The way I used to think long time is not the way I think now, because I'm also getting old. Raila has just become old, and you follow him atakupeleka to the ditch. So watu wakaanza kupiga kelele, and I think the president was forced to come to his aid by explaining. You know, he was just trying to explain why Papa is saying this to Evanyu. People took an offense, wakaanza kupiga kelele, and they walked out. So Mheshimiwa, today you are confirming there is no money that goes around in parliament. Labda pale kwa washroom nasikia wengine wakiingia kwa choo wanatoka na pesa. Mambo kama hayo tunasikia, mambo nyingi inatendeka pale bungeni. Kwa hivyo unajaribu kuconfirm siku ya leo there is nothing like that going on. Hakuna pesa inapeanwa. Hakuna pesa, na kama pesa inapeanwa yule amepeana kwa committee fulani ya kuja asema alipea watu fulani. I think it was, I can call it reckless for the president to have uttered those words. That was very bad of him. Now as the National Assembly, what step will you take, or what mama disciplinary ama mtafanya nini? Mtamchukulia hatua, mtamsamwa na kuja aelezee zaidi rais wa Kenya, or what will you do? You got summon the president, but I think going forward, will you impeach him? No, why? What has he done? Just because he said that member of second manager will call him and say we are impeaching the president because he said this is his right again kusema. Unajua kila hii ni uhuru ya kila mtu kusema vile anataka. Lakini unaweza kuwa na hiyo uhuru mheshimiwa ya kusema, you must substantiate. It cannot amount to impeachment, but it can be censored by just bringing a motion in parliament just to come and tell him that what you said was wrong. Hiyo tu. Because the president has done nothing which can guarantee for his impeachment. No, hakuna. He just gave his own opinion. It's only that, you know, there are certain positions, Manoti, when you are in certain positions, there are some things you should be very careful about when you are talking or when you are uttering. Because the head of state stands and says, if, for example, somebody like the majority leader or the minister stands where the president and says members of parliament wanachukua pesa, the president atasimama mweleza mwambie oenda, that was wrong. But what about when the president himself says, who else can tell him that it's wrong? That's why people should weigh. And you know, kutoka tuanze maneno ya broad based, I think ni kama the executive wamekuwa excited sana. That there's some excitement which I can see, like the one which made the president utter those words. The president should be very careful with what he tells the public. That is my advice. We can take him nowhere. He's the president of Kenya. But sometimes history can judge you wrongly after you have left whatever position you are holding in this society. Umezungumzia kuhusu mambo na broad based government. The other day tuliona State House. Tukaona mko na rais, watu wa ODM, Jubilee mlikuwepo. Sijui mahali mlikuwa. Hii mambo na hii coalition mnaform, sijui ni parliamentary group meeting mlikuwa. Is it going anywhere? Ama hii mambo na broad based unaona kama iko na matunda yote? You know why they call it that broad based PG meeting? They wanted the members to be briefed about the NATCO report. Remember, the NATCO report, the 10-point agenda, which was drafted between ODM, UDA, they expanded it to wakasema watu ya Jubilee and other people to come there, so that because at the end of the day, it is supposed to be brought back to parliament, maybe to do some amendments or to do whatever which the government thinks
inaweza saidia ametolewe tuweke nini tuongeze vitu zingine, but they brought the honorable Sani former senator akatueleza what they had done and what they are doing, mahali walikuwa wamefikia. Sasa ingekuwa tu discuss hiyo na tuko report in details, but remember wakati Raila alianza kusema maneno ya CDF akaanza kusema vile watu wanachukua 150 million, when the president stood akaanza kusupport, members became difficult. We walked out. By the way, we just walked out and left them there. So we couldn't go any far. So he broad-based to me, I think is bringing a lot of confusion inaleta confusion sana kwa hii serikali ya KK, kwa sababu ukiangalia KK kulikuwa na watu wengine walikuwa affiliates, ANC iko Ford Kenya iko wapi. Sasa wameleta ODM, and in the process now we have lost track. The people who are supposed to oversight the KK government, they have joined the same government. I can tell you that there is no oversight now. There is no proper oversight. Even if it is there, it's just cosmetic. There is no proper oversight. And I can say that Papa amepigania hii nchi kwa muda mrefu sana na tunamheshimu. I wish he just keeps off his name was dated by people who are trying to do the wrong things so that hakuna mtu anaongea. Papa yeye aenda amefanya kazi mzuri, tunamheshimu, asiingilie. Even today Manoti, I stand outside here my office and call a meeting. Niite Nakuru Town West voters, Nakuru Town West constituency voters, niwaulize kuhusu CDF. They will all say they want CDF. A person like Raila might not understand about CDF because Raila ana watoto wale wanaenda shule. Hata kama ako na watoto wajukuu, yeye ako na njia ya kuwalipia pesa. Lakini raia hapo unaona these poor people here, they really depend on CDF. Just start from here, this office where I am. This is CDF office, it was built by CDF funds. You go outside there, you can see the money we have given out as bursaries to poor students. You can even see here parents with the admission letters for students who are going to the university, the ones which have been given even help, which I think we are supposed to talk about. So I think to me, Raila amefanya kazi mzuri. Let him keep off some of these embarrassing comments he's making about the CDF and the people carrying money from governors to the Senate. You know, we might even ask ourselves why Raila is talking about this money being carried. Maybe is he seeing that he's losing? Maybe they are supposed to take the money to him. Wamemwambia tunapeleka Senate. That is my question, because how did he know? Wacha toka hapo kwa mambo na broad based, wengine wanasema ni bread based, I don't know. Tuje hapo hivi Nakuru Town West. Okay, broad based was not meant to kuanda kunyanyaza watu ama ile watu wanaongea waanze kufinywa wasiongea. If that's what it meant, then I think it was wrong. I thought it was because unajua after Genesis came up, the country was going to the dogs, and I thought the leader was coming so that we assist each other, but the way he's now behaving, he has a lot of question marks. Let's come here in Nakuru Town West. Kuna clip imekuwa ikisambaa sana ikisema you don't want empowerment. Hii mambo na wabunge wanakuja, deputy president wanakuja wanachanga pesa, hiyo empowerment ambayo imekuwa ikigo around the country. Wewe kwa constituency yako ikija hautahudhuria. Alafu nilipokuja hapo hivi I saw a lot of youth uko nao kwa ofisi ukizungumzia mambo na unawapea kawo nini. Labda tueleze hii mambo na empowerment Nakuru Town West yako inaenda namna gani? What ile kitu nimekataa Manoti ni hii empowerment. Mahali unakuta deputy president anakuja analeta milioni 2 yake, analeta milioni 2 ya president. Alafu nikasema members of parliament wale mimi najua who came to parliament the other day wanakuja anasema nimetoa 300, nimetoa 100. When I know before empowerment yejaanza
before the embankment was there, he members even ni kununua chakula. Umwelezo mwambie tuenda hapa tukule hapa nje, anasema waje tukule hapa because chakula ndio iko rahisi ya bunge. So I was asking myself, why is the president allowing himself watu waanze kupita na pesa? Hii pesa inatoka wapi? This is taxpayers money. Just like the president aliuliza ile swali, hii pesa inaletwa kutoka kwa governors mpaka kwa senators, ni pesa ya wapi? Ni pesa ya county. So hii pesa inapewa huyu empowerment, hii anapewa watu na mandai wanapita naye, sio ni pesa ya taxpayers money. That's what we are asking, that's where we are opposed to it. Nyinyi kama bunge, wewe uko bungeni, hiyo swali labda mumuuliza kwa bunge, hizi pesa kina Osoro kina Ishungwa mnapeana mkipeana zinatoka wapi? So utasema labda ni zao. Nyinyi mumuulize hiyo swali bungeni. Hiyo swali ndio nauliza hapa because there is no profession for me. Hakuna ile haki niko naye kwenda kuuliza watu wanatoa pesa wapi. Lakini I'm a human being just like you. Wewe pesa unafikiri inatoka wapi Manoti? Hii pesa ni ya watu wamesema. Hii ni pesa inatoka kwa serikali. So ile kitu tunauliza, ile kitu mimi nauliza, hii empowerment mahali watu wanatoa pesa inaenda, then the president here telling people that there are some members of parliament who are extorting money from other people. In fact, it might be that the president is not aware. Maybe these members here wanatembea wanaenda kuextort pesa, they are going to wanaenda kusolicit pesa. Mheshimiwa, the president is very aware kwa sababu hako na watu kwa ground. Kwa hizo mikutano inakuwa live, anaona kwa TV. President ile kitu nataka sasa muulize, hata nyinyi enda muulize, you have also a right ya kuuliza. Hii president pesa hii inatoka wapi? Just vile nimeuliza na wewe enda uliza. Mimi nimeuliza yangu, enda weka kwa mtandao. Sema Mheshimiwa Arama anauliza hii pesa inatoka wapi? Bwana president, enda uliza. That the president live with things another day because he said he receives raw intelligence. Ataenda already atajua Arama ameongea, enda aseme wewe Arama, hiyo pesa inatoka kwa biashara yangu. So enda uachana naye. Hivyo tu. Ya Nakuru Town West labda iko vipi? I've done empowerment in Nakuru Town West. Na ile nilifanya yangu, nilikuwa nimeongea na few friends, and one of them is the governor and the first gentleman. Nikawaambia, I want you to assist, tutoe pesa kidogo tununue machines which we bought 12 car washes. Ndio naona hata wengine hawakupata wamekuja hapa, and I'm going to do the same. Tukakuja tukawapatia. And that is it. If you ask me where I got money from ya kuchangia, nitakwambia nilitoa kwa biashara fulani. If you ask Mburu alienda akatoa pesa kwa account yake, mama akatoa pesa kwa account yake, we bought those machines. Ndio tukawapatia. So that's the empowerment I can do. The other day we did opinion readers meeting. You know, sisi tulikaa kama county, tukaangalia tukaona sisi wenyewe. Tukaambia governor, hii maneno ya people get happy when you don't talk to one language. Tukaongea na governor tukasema because the county belongs to all of us. Tukakuwa na mkutano Nairobi, the governor akatuita, tukaenda tukaongea tukasema let's put our personal differences aside, we serve the same people, tunasaidiana so that we got opinion leaders. Kila mtu anakuja unajieleza. So like when they came to my constituents, nilijieleza na MCS wakajieleza na governor akajieleza. Tena tukasema the way forward ni kufanya nini. For example, in Nakuru Town West, serikali kuu imenisaidia sana. Hata hiyo watu tulikuwa hapo na hiyo shule unaona vile imejengwa, hiyo ni pesa ya serikali kuu. So I tell them the national government has given us this. I said them hii barabara tunatengeneza pale chini ya Arama, serikali imeleta. Tunawaeleza tunasema kwa sababu people can make noise about William Ruto. But me, I don't have any reason of making noise about it because in my constituents I'm doing tarmac roads. I have gotten parsley, I have gotten those buildings you saw there. So tukasema moja tukuje kwa account tuanze kuongea, tunapea watu opinion leaders wanaongea. That one I said I would attend. Kwa sababu hii hakuna empowerment. Hiyo ni kuongea na watu, wanapeana maoni na wewe unapeana yako, wanakukosoa. Ukumbuka hivi jana wamekuja hapo, ni wakati walikuja bado wakasema hao hawakupewa mashine na wanatoka Mazembe. You can see today I have come here and we have sorted out the issue which was there. So those are some of the things I can support.
Mheshimiwa, nimezungumza na watu ya bodaboda pale nje wakisema walisikia vile ulisema. Nao walinituma wakaniambia nikwambie. Waambie hao wageni wote waje Nakuru Town West. Deputy President, everybody. Walete hizo pesa. Alafu watajua vinyo watazigawa. Si wanajua sasa I cannot be the agent. Si wanajua Kindiki mahali hapo. Wanajua waende wa Muingereza. Mimi hawawezi kunituma mahali nienda amana. Kama wanajua na mranja hata aenda waende interview them hiyo karibu nitumie. Alafu wewe waambia Manoti ndiye anajua hiyo mahali wako ndiye alitumana wakuja wafanye empowerment. Lakini mimi cannot go. Siwezi kuenda. Kwa hivyo wakikuja hiyo mkutano huwezi attend. Ulisema hata kuattend huwezi attend. I can't attend. Even talking about it now is a big mistake. Kuongea about the empowerment because it's a scam. The empowerment is a scam. Wewe enda elifanywa kwetu Nyamira. Emefanywa huko Kisii. Enda uliza ile video huko. Watu wanalia kulia. Unaweka watu the whole day pesa inachangwa. You know they don't have a structure in the first place. Such that you unasema hii grupu ipate. Sasa watu wakimaliza you stay there the whole day. Grupu ya watu ukianza kuweka mtu anaenda anachukua relatives. Tuseme kama sasa wewe unapewa hata 10 relatives. Unasema at empowerment watu wakitoka hapo unapewa ile pesa unasikia unapewa 5. There's a president list I think 20 million. There were 500 groups. Each group was having 200 people. So people ended up getting 60 shillings. So it's not empowerment. That's not empowerment. Hiyo ni pesa wana nini upushi natakana ya watu. Waja Manoti. When we are campaigning, we do what we call Sera manifesto. Let's implement the manifesto sisi tuliambia watu. Let's forget about hii maneno. Kama hiyo watu ya bodaboda ya Nakuru Town West wanakuambia atumwambia alete hiyo pesa. Unajua nataka kusema watakula pesa lakini hawatapiga kura. That's what they were telling you if you didn't know. Wacha watu wafanye ile kazi waliambia wataenda kufanyia wa Kenya. For example, hii maneno ya education. Hii maneno ya capitation. The government returned the money vile ilikuwa 22,000. In fact, the government waived all fees in secondary schools just like they waived in primary. That's the first phase we should hiyo ndio tunatakana tufanye. Hiyo maneno mengine ya kwenda hii ni side shows ya kufanya. And you know when you have been unable to do what you told the people is when you will start doing what you are seeing here at the empowerment. Empowerment ukitoka hapo watu wanapigana the whole day. Watu hata wengine wanafanya maneno mbaya sana. So I think let's go back and see mahali tulikosea. Wacha tufanyie watu kazi, wale watupigia kura watatupigia turudi kama umefanya kazi. Na kama hujafanya, hata ukifanya empowerment several times, you can see never before that because you have brought maybe 6,000 to a certain group of people. Tuachane na mambo ya empowerment kwa sababu umesema hata kuzungumzia saa zingine pia ni mbaya sana. Umesema kuhusu mambo na manifesto. Nilikuwa kwa kampeni yako 2022 ukizunguka ukisema mimi ile mambo nimekuwa nikifanya kazi ya mbunge ni nitaendelea kufanya hiyo na Mungu akaweza kukujalia ukachaguliwa. Lakini kuna kitu before hata election ya 2022 ulikuwa umeambia Manoti TV. Ukasema utaanzisha kitu inaitwa Arama Foundation. Sijui Arama Foundation ilifikia wapi, ukasema utafungua nini, utafanya hivi kusaidia. Bado hatujaona Arama Foundation ama iko chini ya maji ni venye uja launch. Actually that's what I have it chini ya maji. Hiyo ndio tunatoa pesa kwa foundation tunalipia hii watu wanaona we are empowering. And nikisema I will have it fully operational when I stop becoming a member of parliament. Because kama ni pesa ya kusaidia maskini, hapo ndio nitakuwa natoa. And before niende kura, I will have Arama Foundation somewhere so that ndio niendelee kusaidia watu. You know, I'm very passionate with the kids who go to school, who are not going to school because they don't have enough funds. I will open it. So don't worry, just hold on. Utaiona. Sawa sawa. Pia nitakurejesha kwa hii mambo na opinion leaders meeting. People are complaining online kwa mitandao, kwa Facebook, WhatsApp groups, nini, ma X. Wanasema nyinyi mnajaribu kuwaletea ma candidates. Mnasema ni Arama, ni Chelule, ni Gekaria,
huyu ajielewi nini, mbona mnatuletea viongozi? Mbona ni kama nyinyi mnajipendekeza? What we are doing, nilianzia kukuambia as elected leaders, tulisema tukuje pamoja, kwa sababu we are leading the same people. The governor leads the same people I lead. The MC are the same. What do you expect us when we are going to a meeting of these leaders? Unataka wakuje Nakuru Town West, wakuje waseme sasa Nakuru Town West wewe Arama tunataka kuleta Manoti na kule hajafika. Mheshimiwa, but atuoni viongozi wote wa county tu, atumuoni senator, atumuoni Jane Kiara, tunaona tu nyinyi wengine. I said this like-minded members of parliament. We sat down at the governor and said, how many of you wale wanataka tuite opinion leaders? We agreed. Those ones who say they don't want, you can't force them. Kama Jane Kiara hataki opinion leaders, waende kukaa na other leaders who are elected, you can't force her. But you cannot tell the governor asiende na Naivasha kuongea na opinion leaders because it's the governor. So wale hawataki, is that right? But ya wengine pia unataka kuniambia nilikuwa naongea pale. Tena pia hata walikuwa wanaongea. What was Orenasioko saying about the elected leaders wale wako? Ati Nakuru Town West Arama mara tatu hatutaki. Kikali ya sijui nini hatutaki. What is the difference? What is he saying? Is I mean, unajua Manoti hii kampeni ya matusi hiyo ndio tunasema hatutaki. Let's respect the elected leaders because they are elected by people. Lakini mheshimiwa, ukisema wewe ni kiongozi umechaguliwa, ukisema amutaki na pia nyinyi pia mna you are elected, lakini for example governor akisimama, mheshimiwa Arama akisimama aseme labda yule senator si mimi si mtetei, labda ajielewi, mambo kama hayo, uone kama inaleta no. Why I'm saying senator ajielewi? Because he's not coming together with other people. Simply because he wants to fight for governorship, hataki kuja na viongozi wengine. We must come together. We must come together. Swali langu lingine ni, there are so many candidates ambao wamejitokeza wanamezia mate kiti ya ugavana, kiti ya useneta, nini, but it's like you leaders who are like-minded, you are forcing us voters tuchague huyu ndio senator, huyu ndio women rep. How do you kule napigwa na namna gani? Si atoto kule kipigwa, no. Kule kipigwa you go as an individual na kitambulisho yako. Ukienda ukiangalia jina yako hapo unasema unataka Arama ama unataka Manoti ama unataka nani. Hii kushindilia inatokea wapi? But at the same time we must stop. Sasa hakuna mtu mimi nikikuja niseme bea Manoti kura, does not mean that is mandatory. Mheshimiwa, why do you think this Mheshimiwa Hekara will be the best candidate? You are candidate, you said you are candidate in 2027. Yeah, because I know his capacity. He has been a member of parliament 3 times. He has been a councillor 3 times. So, Mayor, I think he has the capacity. But if you have your candidate, you can also tell us the capacity of your candidate. Edo mwelezo mwambie tuko na candidate mwingine anapigana na Gikaria au posi yeye wakutane kwa debe. Sisi tutakuwa hapo kusema ni yeye. Tuachana na hiyo. Wewe umesema wako ni Gikaria. 2027 mheshimiwa unasimama. Yes, why not? Sasa Manoti, kazi ya yetu hakuna kazi kile tunafanya. Simama kwa toro hata ukiangalia sio unaona kazi nimefanya ni mzuri. Watu hii watu tunaona wanakuja hapa, what am I doing? Tangu asubuhi leo nimeanzia watu ya samaki, nikakuja ile vijana, nikakuja nani, I was sorting maneno ya education hapa. Mimi unajua kazi yangu ni kuendelea kuchapa job. Umesikia on Monday tunaenda huko kwa samaki, naita Gikaria tuenda hapo to sort out maneno. Tuesday nitakualika, naanza kuanza kutembelea miradi ya mabarabara, classrooms, wapi. Sio yote ni ile kazi nataka kueleza watu nimefanya wadudushi kura 2027. Could I be doing all of these things if I have not talked to five? I'm doing it because nataka kusimama kura 2027. Najua mheshimiwa nimekuuliza hii kwa sababu 2023 after election tulikuwa tunazungumza nayo ukisema unateremka upande wa Nyamira. Sasa hizo clip ndo zinasambaa. Alafu ukaenda ukabadilika. Ukasema huko sasa niko hapa Nakuru Town West. Ndio nimekuuliza uconfirm kama bado uko Nakuru Town, kwa sababu Nakuru Town West is in Kenya.
kama ulisikia Manoti inaenda kusimama outside Kenya ndio uliuliza kwa nini? This is my constituency, this is my county. Sasa mbona watu wanaanza kunipangia na mimi nimekaa na familia yangu tumekubaliana nisimame hapa. So if my wife has agreed that nisimame hapa, who else is this who's telling me that nienda Nyamira and that person have no relationship? Mheshimiwa, safari ya Nyamira, what happened? Mama alikuwa ameniambia tuende lakini tukakubaliana tena nibaki. Iko shida. Waje waje hiyo maneno bana. Sisi tumekubaliana mimi nasimama hapa. Na hiyo kwenda kufanya kampeni huko kuambia watu wa Arama alikuwa amesema nana Nyamira nipe kura cannot help you. I want people to do things. Kama unataka kushinda kura, fanya sema utaenda kufanya nini mzuri kuliko yule mtu wako kwa kiti. I was seeing, you know, and I was even shocked that mtu alisimama juzi kijana fulani ni pastor, sijui anajiita pastor, alikuja akafanya kitu juzi nikafukuza yeye. Akaenda kwa kampu ya ndugu yangu bwana Makana ina church. Akaenda mama akasema ati Arama kazi yake ni kupea watu COVID, ni kupea watu nini. If you kama unataka kwenda kusimama kura na ushinde, ukoze kusaidia ile mtu amepata maafa amekufiwa, ati akuje kwako akuombe COVID umwambie una, kwa sababu wewe what else can you do if you cannot assist people who have issues ya kifo? What can you do? Ni nini unasafanyia mtu? Si mtu akipata shida lazima umsaidie. In fact hata hiyo watu watashangaa sana, watu ya kanisa wakasema kumbe tukiwaja Arama tutapata ile COVID tunaenda kupata kwake sasa ile tumepata msiba. Because people come here, if you sit here ask Koech, how people come here by saying mtu amekufa tunataka hii tunataka hii, because if you want to look like you are better than the other people, you must go out your way to assist them. Sasa mtu akisema ati kazi yako ni kupeleka watu wamekufa nyumbani, itakuwa kazi ya nani? Wewe Manoti, for example, kama tu your place ya kuja kueleza kumwambie nimekufiwa nisaidie pesa, atakuja kukuambia kwa nini? Because you are like him, but they come to me because wanajua wakuja atawasaidia. So me I'm telling these people, kama hiyo ndio kusema ati mimi nasaidia watu wale wamepata mishipa, that's my work and I'm about it, and I don't go looking for people who have died. They are the people who come to me and those people assist, they are happy with me. So kama unataka kwenda kumwambia watu ati wewe unataka kuwa mheshimiwa, ati mtu akikuja kwako kumwambia uweze kumsaidia na amekufiwa, then you are just a useless person. You are just like that person who yule amekufiwa. You are just useless. Mheshimiwa, umezungumzia kuhusiana na Robina Semakala. Alikuwa rafiki yako sana. Huyu hata saizi bado ni rafiki. Huyu ambaye unasema ni pasta ni Abina. Alikuwa rafiki yako na alikuwa pia mfanyakazi wako. Yeah, because not my worker. Hao watu wote unaona hapa nani waje nikuambie. Anybody who comes from Nakuru town west, this is my friend. Including anybody, even if you are an idiot, even if you are a fool. Mheshimiwa, what happened? Mkapitana? Nothing. Unajua uwezi kuja kwangu tunatembea na wewe alafu unachukua maneno ile tunaongea hapo unapeleka kwa mwingine alafu waje mimi nikubali ukuje kwangu tena. No, I will tell you what to say with that person. Hiyo ni mtu anatumika kuja kusikia unasema nini because ya kukosa pesa pengine. Unaona, let me say this information. Unakuja unakaa na mimi unaenda unasema hii akienda pale hata iko vitu walikuwa wanatoa pale ananiletea na mwambie hiyo don't tell me. You know Manoti, you don't know me. Me, I don't listen to people. Ati wewe uende ongea na mtu unitolee maneno ulete hapa. Mheshimiwa, lakini si nimekuletea watu ya boda boda. Nimekwambia vile wanasema. Si hiyo. Hiyo no, that is on a positive note. Lakini unikufute kando useme Arama kuja nikuambie. Yuko mtu hiyo, that what I don't do that. In fact somebody alinitumia jana and I will even show you here. Mtu anatumia message akaniambia sijui nimejibu nini. I told him I would block you and I blocked him. Ndio hii hapa. Me, I do it. Wewe unajua wewe Manoti, mimi I don't like listening to Vitina. And that one, as you know, somebody can comment about me, about me in a very positive way. You know, you can comment about my in a positive way, but you are right. So I cannot take an offense even if today I'm told Manoti amesema blah blah blah. I can't. I can't. Because why should I feel bad?
Why should you come and tell me what people have said? Screenshotting. Unaanza kuscreenshot ati watu walikuwa wanaongea hivi nimewajibu hii. I've not sent you to go and screenshot things for me. That one I will block you. Haya, watazamaji, Mheshimiwa Arama amesema hataki mambo na fitina. Mheshimiwa Arama, jana tulimuona Rigi G aliyekuwa naibu wa rais alitua Kenya kutoka USA. Tukaona venye mambo ikaenda. Surprisingly was not received the way I thought. Walikuwa wanatupatia uoga mpaka tukatoroka Nairobi. There was nothing hiyo, hakuna. Wakenya wamerefuka siku hizi. Hatunasema hakupokelewa vile mlikuwa mnatarajia. Uliona watu wangapi? Ni haki yake pia. Lakini tunasikia alikuwa akitaka kukamatwa, mara alikuwa shukia hapa akaweka upande hii mwingine, ndio kukakuwa na hiyo mambo na commotion pale kwa airport. If police officers want to arrest you, raia hawezi kukuzuia. Mtu asikudanganye. You will be arrested. Kwa hivyo polisi wakitaka leo kuarrest Gachagua atamuarrest. They will, why not? They will. Watamuarrest tu. Watamuarrest. Mheshimiwa, hatukuona kule Matiangi hakuenda, kina Karua hakuenda, kina Kalonzo. Unaona kama ina communicate something? Maybe they were busy. Maybe walikuwa busy. We can't speculate. Let's see what happens in the next 1 week. So nasema mheshimiwa ni united opposition. Kulingana na wewe. Wacha nikuambie Manoti. Hakuna wakati watu wanataka kusimama kiti moja wanaweza kuwa na united opposition. At the end, I don't know how to put it. That watu watano wanataka kusimama president, ati wakuje pamoja waseme ni mtu mmoja. Forget about it. Hao watu wote, kama unataka kujua, mimi najua hii siasa kwa muda mrefu. Wacha hata hii maneno ya majama hiyo, unaona hii DCP, ODM, Nakuru Town West candidates ya member of parliament for DCP they are more than 5, because wanaangalia wanaona DCP, ukienda DCP utachaguliwa tu bila hata kuambia watu unaenda kufanya. That's what they think. Sasa watu wote watano, si they already have one candidate, wataenda kukaa walete mtu mmoja, unafikiria hivyo watakubaliana? Hiyo ODM unaona wakina Okiki, wakina ile jamaa anaitwa nani? Iko Okiki, iko ile Oro, iko sijui nani. Hiyo watu wote wanataka kuwa waheshimiwa na Nakuru Town West. Wanataka kusema wote wataenda kusimama wote wawekwe moja, hakuna hawezi kukubaliana. Nakuru Town West constituency Jubilee, I'm the only candidate. Wote wameenda huko. So the only person unaweza sema anaenda kusoma Jubilee ni mimi, because hakuna competitor. Mimi nangoja hao 2027. Au wengine wote waende walimana. Ile vita itakuwa hapa nje kuchagua mtu mmoja, utashangaa yule kama anateli mia. Kwa hivyo mheshimiwa, unatuambia 2027 wewe bado uko Jubilee? Of course, ndaenda wapi? Niko Jubilee. Ndakuwa Jubilee. Hakuna mahali nyingine unaenda? Kufanya nini? Kusikiza ground. Sinasikiza. What have I been doing this morning? Yaani wewe Manoti unaona vile nimesikiza ground tangu asubuhi. Nimesikiza ground tangu asubuhi. Hata sasa hivi naenda kusikiza. Sisi tunasikiza ground kila siku. Na uwezi kushinda kura unless yekuwe wewe usikizi ground. Even the president himself, William Ruto, is listening to the ground. Is listening. Nobody does listen to the ground. Lakini mheshimiwa anauliza 2027 uko mrengo upi? Unasema uko Jubilee. Jubilee ikisema itaenda upande wa opposition, upande wa kina Gachagua, kina Matiangi, wakikubaliana ama uko kwa Kasongo? Wapi? Sasa hivi who's the president of Kenya? William Ruto sasa hivi. So tamu yake inaisha lini? 2027 kikatiba. After that, si tutaenda elections. Why do you think that I would still be utakuwa na campaign kwa my candidate? Who told you William hawezi kurudi Jubilee? Why do you think that William cannot come to Jubilee? If he comes to Jubilee, atakuwa candidate wako? Of course. So whoever will be in Jubilee will be my candidate. Kama ni Matiangi ama Gachagua utakuwa hapo. I've said anybody will be where I am. That will be my candidate. Unless I've moved from there.
If I have not moved, definitely. Lakini sasa hivi Jubilee mko ndani ya William Ruto, ndani kabisa, ndani ya KK. We are working. Tunafanyia wale watu tuchagua kazi pesa, kazi tunafanya kazi wale watu tuchagua. Where else can you be? Utaenda kufanya kazi na wale watu wako nje ya serikali hawana resources ya kuleta hata kwa constituency. Hauwezi kuenda hapo. Gachagua anakuja Nakuru. Umemkaribisha Nakuru Town West? No. I can't. Is not in Jubilee. Nimekuambia ni mtu ya Jubilee can go. Anakuja ziara Nakuru kutembea kusalimia watu. Jubilee. Si watu ya DCP wataenda. Mimi siwezi kuenda. Just like I said empowerment I can't go. Hata hiyo siwezi kuenda. No. I'm in Jubilee. Digadi in DCP. Where does DCP and Jubilee come in? Wanakutana wapi? Haya, hapo mbeleni ulisema candidate wako ni Fred Okengo Matiangi, daktari 2027. Wakija na yeye kwa hizi ziara yake ambayo anakuja Nakuru, utakuepo? I will not go. Siwezi. Matiangi kuja Nakuru huwezi mkaribisha mheshimiwa? You know you are mixing issues. Why are you bringing? Mheshimiwa nimesema Gachagua amekuja na hawa. Mixing up, unaniambia wanakuja na Rigiji. I said I cannot go. Now ask me another question. Matiangi wakija na Rigiji kwa hii ziara yao. I can't. Siwezi kuenda. Niulize sasa na Matiangi akikuja peke yake. That's what you will be asking me. Akija peke yake utaenda? Yeah, I will. Why? Like mambo ya Gachagua DCP hapo. No, I can't. Siwezi kuenda. Mheshimiwa, siasa yenu ni ngumu. Wacha tuone venye mambo ya nini. Siwezi. Kwa nini huwezi kwenda? Because I'm in Jubilee. Na Rigadi is in DCP. So why should I go to a DCP candidate when we have a candidate of Jubilee? And I've said, who told you that William Ruto, they might talk, and you know William Ruto ni walianzisha Jubilee. Nani aliwaambia ametoka hawezi kurudi Jubilee? Pia walianzisha ODM. Wanaweza kubaliana na Jubilee. You know, by the way, our patron is Jubilee. Yeye patron. Mheshimiwa unabadilisha nini? Ati William ni patron wenu kwa Jubilee? William is the party leader of but is a patron of Jubilee. How? Si vile sema tu to be a patron, how did you become a patron? Is what wanasema you are a patron. Ni patron wetu, and ask him. Mheshimiwa, tuachane na mambo na siasa. Nakuru Town West sasa hivi labda umepanga nini? Labda pia ukitupa neno la mwisho. Hii mambo na siasa ni muone direction tunaenda. Maneno mingi sana kuanzia Tuesday nitaanza kutembea miradi kila mahali. Nitaanzia London nikuja Shabab, hiyo wiki yote. Utakuwa unaniona hapa na mimi nakualika ukuje uone ile kazi nimefanya. Ndio watu waanze maneno ya kuongea huku ati unataka kuchaguliwa kwa sababu umeingia chama fulani. Chama sije inafanya kazi, ni mimi nimefanya. Nitapita kila mahali hapa niende wapi. Then from there in next month I'm calling people public participation ya passing and developments down here. Kutoka hapo tumalize kazi. Watu wakiona tumefanya kazi mzuri, watupee kazi. Wakiona tumeshindwa kufanya, warete kama iko watu wamesikiza ground mzuri kuliko sisi, bado wachukue. 3 terms is not an easy thing to assist the people that time. Unaona watu wote wanatoka, by the way, hata watu wengi walikuwa hapa, wengi wanatoka east. Ndio wamekuja hapa kwa sababu wanajua mimi nitawaokoa. So if they have come here, hawa samaki most of them wanatoka pande hiyo wanalia sana. And you know, wengine wanasema ati Arama kwa sababu gari anaenda kupea kura. Mimi nawaambia wacha nikae tu hapo. Ati mheshimiwa ataburudia ati kwa sababu Gachagua anaenda kusimama Senate wewe Nakuru Town East. Wananiambia kwanza, you know me, I'm on a very high demand. Manoti, you didn't know. The other day you had a delegation, you know, I have land hapa Kabarak, Rongai. You cannot believe it. A delegation of different people from different wards came to my home. Wakaniambia ati wanataka niende kusimama kura hapo kwa sababu niko na poma. Nikauliza kwa nini? Wanasema
umefanya kazi mzuri sana West, sio waje West uwaje hapo ukuje Rongai. Wengine wananiambia kuja ufanye kazi mzuri kuja East. Wengine wananiambia waje hapo umefanya kazi mzuri kuja Kisii governor. So zaidi nimekataa kabisa, watu ya nyumbani wamekuja mahali mimi natoka Borabu constituency. Tatuwaza wewe kama ulikataa kuja governor, kuja usimame hapa tukupe kiti ya Borabu. So you can see I'm on a very high demand. Waje hii watu wanaongea upusi hapa. 2032 ulisema unasimama governor yangu, running mate yangu ni Tanoi, yule the teacher. We have agreed, tumeanza kuongea. Mimi ndio governor, yeye ni running mate. Mheshimiwa, all the best. Ama wewe unataka nikuweke pia West nikitoka? Si nikuweke West Manoti? Mimi sio kuweka, acha nijitafutie. Hapana, uwezi kupata kama mimi sija kuweka. Lakini kama umekataa, sawa, utakuwa mjumbe. Hiyo ndio ungepata. Kwa hivyo 2032 kwa running. Sasa nitakuwa resi ya gavana na mimi natafuta ile nitawajia kiti. Na mimi Mheshimiwa, kiti hakuna, sio kuachiana. Nitakuwajia mimi, ndio nitakuwajia. Si ndio nimesema wewe kubali uone kama utakuwa mheshimiwa. Lakini kwa sababu umekataa, basi wacha nitafute mwingine. Haya, sawa basi. Msomaji wa Manoti TV, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti, na Mheshimiwa Samuel Arama amesema 2027 yuko debeni. Kwa hivyo wananchi wa Nakuru Town West mjue hivyo. Hadi wakati mwingine, kwaheri na asante.